yiga ennono ezifuga obulamu ne sente ojja kusobola ozifuga. Ekyo abatakirina sente ze zibafuga. Yeri gye twatandikidde n'osanga omuvubuka nga ye bw'afunamu sente kukwana muwala ono n'oli yeebase ku ono n'oli n'alaba ng'ekyo kyakabi nnyo. Naye Bayibuli etugamba ebyo byonna byamutali, temuli. Ebyo byonna is vanity, temuli. Your work ethic, enkola ye ey'emirimu, Bayibuli eri very clear. Bw'onoonya mu Deuteronomy ayina Bayibuli awo osobola otukebererako. Deuteronomy 28:12. Deuteronomy 28:12. The Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in season and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations but will not borrow from none. Emphasis eriku, the Lord will bless the works of your hands. Abasajja tulina okukola. Kyekiri kye twagambye okusinga okwagala otambulira mu bulimba ng'okumpanya. Weeweeyo ofune ekyokukola, weeweeyo obeeko n'ekyokola. Ekyo kyokola mwemuva essente, mwemuva okusasulibwa, mwemuva ate essente z'onoonya. Ne Mukama akimanyi tulina kukola okufuna. The Lord will bless the works of your hands. Kati gwe emirimu gyo gy'okola giruwaawo Mukama gy'ana blessinga. Kyokola oba kyolina Mukama kwatandikira okuwa omukisa. Gwe tutuulira Moses bwe yali agenda okununula abaana ba Mukama ewa Emisiri, yalina ki? Mukama yamubuuza ki? Yamubuuza ki kyakola ki? Naawe Mukama kyagenda okukubuuza ki kyolina. Kale oyagala nku blessing entandikire ku ki kyolina oba kyokola. Kiki kyokola n'emikono gyo kwemba ntandikira okuwa omukisa. Kati bwe kitabaawo omukisa osuubira gujjawa. So tetujja kusuubira nti tugenda gaggawala olw'okuba wataddeyo kabbeeti omuyindi mbadde mwabizza oluddako namukubye. Tezigaggawaza bakulimba. Story nnyingi tuziwulidde nti abazikubye n'azikwata era afundikira zeeyo nga tasobola kusustaininga na kumaintaininga sente ezo zaakutte. Because you are failing okumastering the principles that govern money. Era zifundikira zimuyise mu ngalo. Bibyo byowulira sente nzikola naye zimpitamu buyisi zitya. So tulina okuba nga tukola. Osobola n'okukebera Deuteronomy 15. Deuteronomy 15. Deuteronomy 15:10. Ataawo tuba tugenze ku aspect endala ey'okukola emirimu gye tukola. Give generously to them and do so without a grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to do. Era kifundikirira ku mikono gyo. What is there that you are doing? What is there for you to do as a man? So sente tuzaagala naye okuzaagala olina zifuna otya. Walina okubaawo kyokola. Kyetugamba nti learn to meet a need and then money will follow. Down there it says money follows ministry. Walina okubaawo obuweereza bw'okola oba bw'otuukiriza abantu okukusasula. Tubadde twogera ku mubazzi oba injiniya w'amasannyalaze nti ekyo kyakola mu bwesimbu era mu bwesigwa kye kimusasuza essente. Era gwe nange bye tukola bye bitusasuza. Kati gwe muli weebuuze nkola ki ekirina okunsasuza essente oba okumpeesa essente ezo ze nnoonya. Kubanga kkirizagaana oba oyagala oba toyagala sente ozeetaaga. Era Bayibuli etugambye mu Ecclesiastes 9:10, whatever your hand finds to do,
Do it with all your might, for in the realm of the dead, where you are going, there is neither working, nor planning, nor knowledge, nor wisdom. Version ezimu zigamba, do it diligently. Kikole mu bwesimbu n'amazima. Gwe ng'omusajja. So ne twogera ku kasi kyeki mu Luganda. Wangi? Ekikolimo. Okay. So kati abwansaawo bw'oba olina akatabo twogera ku kikolimo ky'obwavu. Katonda tayagalangako tube baavu. Naye enkola gye tukolamu ebintu byaffe ze zituleetera oba yeetuleetera okuba nti tuli baavu. So kati gwe weebuuze biki byenkola ebinkuumidde mu bwavu bye nnina okukyusaamu mbe nga nva mu kikolimo ky'obwavu. Ebimu ku byo mabanja. Ebimu ku byo mabanja. Ekirala kuba nti spiritually you're also poor. Nti sente zibuze lwa nsonga ne mu nsi ey'omwoyo oli mwavu. Oba ojjukira we twayogerera ku musajja atasaba, omusajja atawaayo budde wakati we ne Katonda, omusajja atasoma kigambo. Kakati mu nsi ey'omwoyo entalo ogenda zirwana otya? Kubanga tujja eri amaanyi mu nsi ey'omwoyo ne tusobola okulwana entalo zino ez'obuliwo. Kati bw'oba tofunye maanyi eri ogenda zirwana otya gwe ng'omusajja? Tunoonya bugagga naye ng'ebikusibye biri eri. Kati tulina okwerwanako. Katonda takwagalizangako kuba mwavu. Matter of fact, Bible etugamba he desires that you prosper as a man. His desire is that obeera mugagga. Prosperous kyeki mu Luganda? To prosper. Wangi? Exactly. Tayagalanga kobeeraawo nga tokulaakulana ng'omusajja, naye bwe kiba nga tokulaakulana then ekibuuzo kiri nti biki by'okola ebitakuganya kukulaakulana ebyetaaga okukyuka. Oli nga akugamba nkoledde emyaka 10 naye siina yadde kapoloti. Lwaki? Nkoledde emyaka 8 sirina, naye ate ono eyakakolera emyaka 2 ayina waatuuse. Kyanjawulo ki kyakola ekimuleetedde okuba nga ali ku eyo level? Then sometimes kwe kubeera nga tulina fear of the future, fearing the future and thinking only on self produces a poverty spirit that no amount of money can overcome. Okubanga oli mu mbeera ey'okutya kiki ekinajja mu maaso kikuleetera okuba nti ne bye waali badde okola leero in preparation for tomorrow tojja bikola lwa nsonga oli mu mbeera ey'okutya. Ekyo kyokka kigenda kukuumira mu bwavu. Eyali badde alima bakugamba oba kulima kamwanyi oba katangawuzi oba green pepper oba biki, owooza nti omusana gujja, naye ate waliwo abali mu kulima. Ekiseera bwe kituuka ekyokukungula n'otandika kuwoza oba singa nange nalima. Naye nga waali badde wabikola luli, naye olw'okutya kwe walina ku kiki ekiddako mu maaso awo tewakola by'olina kukola. Ne weesanga nti bali mu makungula ssente bafuna gwe tofuna. So Katonda atuyambe tufune okubikkulirwa n'okwolesebwa okw'enjawulo ku biki bye twetaaga okukola, okuteeka mu nkola tulabe nga tuva mu bwavu. Katonda tayagalanga kusigale mu bwavu ng'omusajja. Tayagalanga kobeere wansi wa kikolimo nga tokulaakulana. So twayogedde ku kantu nti ssente nga zo simbi. Naye Bible egamba etya? The too much love for money yekola etya? Sente nga zo simbi, right? Ojjukira nga tukyogerako under communication, sex and money. Kubanga ne bw'onooziteekako omulugubo ozaagala ennyo n'ozifuna nga zijjuza ekkanisa eno ojja kusigala ozaagala. Kituzaayo ku mutima gwo okuguwaayo eri Katonda agukyuse. Obeera omusajja omumativu, kye twagambye contentment.
ntujja kusanga ng'oli azirina zijjuza ekkanisa eno naye ng'era akyalulunkana. Kati oyo abamugagga abamwavu. Kyova olaba era emabega wali tulina ennono gye twayogerako nga tugamba nti some people are so poor that all they have is money. Yes, tuzeetaaga, nange ne bw'ozimpa kati nzeetaaga, naye ate waliwo bye zitalina kukozesa, waliwo we zitalina kutuusa. So then ekirala ekitukiipingira mu butakulaakulana n'okuba nga tutambulira mu bikolimo eby'obwavu n'obutakulaakulana kwe kuba nti tulowooza nnyo about the negative thinking. Ojjukira nga twogera ku fear sometime back. Fear attracts the negative, whereas faith attracts the positive. Tutambulira mu kutya instead of kutambulira mu kukkiriza. Nga bw'okkiriza Yesu Kristo nga tewamulabako n'amaaso go, naye okkiriza nti yaliwo era gy'ali alidda, akola atya? Okkiriza. Kati gwe lwaki okkiriza nti mu ebyo by'okola bye bijja okgaana? Lwaki tokkiriza nti bijja kuyitamu? So buli lw'okkiriza nti bijja kgaana n'enkola gy'okolamu emirimu egyo era eba gaddibe ngalye. Naye omuntu alina okukkiriza mu kyakola, omuntu eyekkiririzaamu ali positive, kye twaligambye positive thinking, era byakola sebo birina level we bimujja ne bimuteeka ku level endala than omuntu ali negative mu byakola. Ekirala tugamba, if you read there, if we feed our minds and hearts and program our character with truth and encouraging words, our hearts and minds will start to prosper and external financial prosperity will come. Gwe kikyoliisa omutima gwe, mmeeme eyo ogiriisa ki, kigambo oba bigambo? Because kyoliisa omutima gwo, it affects obwongo bwo, it affects endowooza yo. Ojjukira proverb gye tusomye? Okijjukira? Nti lwana nnyo nnyini ddala okuume ki? Omutima gwo, kubanga awo weewali ensulo zaki? Z'obulamu. Tagambye bwongo oba biwoowoolo oba biki, omutima gwo. Tugambye nti Dawudi ekyamufuula naggwanero ow'omuwendo eri Katonda ne bwakabaka bwa Katonda gwali mutima gwe eri Katonda n'ebyo bye yakolanga. Kuba naye yali muntu ng'asobya, era Bayibuli etulaga yasobya. Naye Katonda yagamba, I have found a man after my own heart. Omutima gwo guli luddawa mu bino byonna ng'omusajja? So tulwane ku ekyo, nze nkyogera nnyo ne ŋŋamba, it is one of my favorite scriptures in the Bible. Ku Katonda kagamba ng'ayogera ku Dawudi nti I have found a man after my own heart. Nange njagala Katonda akoogere ku nze. Nze simanyi gwe kyowulira nti omutima gwange nguwaddeyo eri ye. Yesu sijja kugamba nti sijja kusobya, nja kusobya. Ne Bible eri very clear, we've all sinned and fallen short of God's glory. Naye twenenya. Ne Dawudi ekyamwawula ku Sawulo kyali ki? Nti ye bwe yasobya yakola atya? Yenenya. Oli okwenenya kwagaana. Kati gwe simanyi ng'omusajja. Wansi awo ne twogera ku modern slavery, twayogedde ku mabanja. Waliwo amabanja ge tutalina kuyingiramu ng'abasajja nga gagenda tusiba. N'oyingira mu bbanja nga ligenda kusibira ku kintu ky'olina okukola osobole okusasula ebbanja eryo. Likusiba emyaka nga giigyo. So aba accounting ne finance batusobesa about good debt and bad debt. Waliwo amabanja g'otalina kugendamu, waliwo g'otalina kubaamu. Yes, nyinza oba nange ndi wano nga bammanja. Naye natuuka ntya okuba nti bammanja ssente ze bammanja oba kye bammanja? Twogeddeko wali nga tugamba toyinza kubanga ogenda kwewola nga gw'oyagala kwewola ogenda okwane. Ogenda osanyusa omuwala oba omukazi gw'okwana. Oyagala kwewola ogenda okuba betting.
kati awo okukubisaamu kuli luddawa? Awo omukisa gwa Mukama woogwagala gujjirawa? So debt has become a form of modern slavery. Debt is a structural evil. Structural evils are created when an entire group buys into a particular temptation. Oba mu busibe kyemmanyi wano musumba naye akisomesaako ekyo. Amabanja, waliwo amabanja agateetaagisa nga gagenda kusiba, gagenda kututeeka ku kikolimo kya butakulaakulana oba na bwavu. Yes, ebbanja olifunye ligenda kukola ki? Ofunye lyaki? Weewola lwaki? Waliwo olunyiriro oba kayimba n'akayimba actually olunyiriro luli mu Bayibuli olugamba nti tulina ebbanja ffenna lyaki? Biri mu Bayibuli. Except the debt of love. Sigambye nti amabanja mabi, naye waliwo g'otalina kugendamu. Waliwo g'otalina kuba nago ng'omusajja. Waliwo by'otalina kukkiriza. Bino ebyampolaayo nja kuddiza gw'obuuzanga abantu abali ebweru eyo. People that have left this country and are living abroad. What it means for the credit system. Hey, you don't have cash. Get it, you will pay later. Oli naafundikira ng'ali mu mabanja. They work towards clearing the credits ezizze accumulating over time. Is a credit which enslaves us to debt. Debtors are placed in bondage to their debt. Debtors become servants of lenders. Tukyogeddeko nti ojja kwesanga oyinza osigala ku mulimu olw'ebbanja ly'olina. Kiringa kubanga okola mu banka nga weewola ssente ng'omukozi. Kizibu kuvaawo ng'ebbanja eryo likyaliwo. Okujjako ng'olinawo ofunye ssente to offset that debt ne livaawo n'olyoka ogamba I've resigned. Without that you cannot resign. Si bwe guli? So liba already likwatiddewo awo. So kyekiri wansi era bw'onoosoma ku good debt management stems from mastering your passions rather than allowing our passions to master us. Osobola n'okukebera reference can be made to Proverbs 16. Proverbs 16:32. Better a patient man than a man or a warrior or one with self-control than one who takes a city. Bw'olwana okwefuga n'otabeera musajja awankawanka kino nkirabye nkyagala ne kiri nkyagala ne weefuga. Waliwo ebintu by'otajja kukola. Economics bajja oba tugambe bakiyita impulsive buying. Olw'okuba obadde otambula n'osanga kano naye nno kankubye kankatwale. Naye mu budget yo tekaabaddemu, mu pulaani zo tekaabaddemu, olwogenderera mpola mpola. So ffenna Mukama atwagaliza okuba nga tukulaakulana, atwagaliza nga tuli bagagga. Naye bwe tutatambulira ku nnono ezo kijja kuba kizibu. Ate era tulina okumanya nti newankubadde ffenna atwagaliza okukulaakulana n'ogaggawala tetuyinza kubeera ku levo y'emu. Leka kufuna bujjo olw'okuba ye ayina levo waali gwe tonnatuukawo. Gwe weebuuza olina kuba ku levo ki tosobola kubeera ye era naye tasobola kubeera gwe. Kati ekibuuzo kiri nti gwe ekikyo kye ki? Omukisa gwo guluwa? Nga bwe twabadde twogera nga tutandika nti okuyitibwako kuliwa? Nsobola okuba nga nnyimba mu kwaya olw'okuba nkyagala, naye waliwo ayimba mu kwaya lwa nsonga yayitibwa ayimbe, aweereze Mukama ng'ayimba. Waliwo ali mu beegayirizi nga yeegayira lwa nsonga akiwulira akyagala, naye ate waliwo ali mu beegayirizi nga Mukama yamuyita akibeera ekyo. Kakati n'oli ajja kutuuka ng'ali ku levo kwali lwa nsonga Mukama amuyise oba amusukulumizza okubeera ku eyo levo, gwe n'ova eri n'oyagala omwepampalikeko nga tomanya atuuseewo atya okutuuka ng'ali ku levo eyo. Musajja akoze ssente ze akuze. One of my mentors one time told us nti omusajja akula,
n'akola n'akwata ssente ze n'aziwangaaza n'akula nazo, oyo omusajja agwana kitiibwa era tomwepikira, because si kyangu nga bwe twasoma oba ojjukira nga tusoma nti it is easier to obtain than to maintain. Sente ezo okuzifuna Yesu zikukaluubiriza, si nnyangu kufuna, naye ate nnyangu kufuna than kuzikuuma. N'obugagga bwe buli, n'ebyomuwendo bye tubadde twogerako bwe biri, nti okukifuna ojja kifuna kya muwendo, naye okukikuuma obeere nakyo omwaka guggweko n'emyaka emirala n'emyaka emirala, si kyangu, si kyangu. So wansi awo tulina ke tugamba nti conversion from a debtor's mentality. Your life starts with a miracle of transformation, conversion. Naye kiddayo ku mutima gwo. As a man thinketh in his heart, so is he. Kati gwe omutima gwo waguwaani? Gukyusibwa byansi oba bya Katonda? Kati okukyusibwa okwo kwe kudetermining oba ogenda sigala mu kikolimo kiri oba ovaayo. Walina okubaawo okukyusibwa, walina okubaawo level gy'ovaako, okubaako byoleka emabega. Ojjukira wano nga tugamba twogera ku baana ba Isirayiri nga bava e Misiri, abaasigala n'endowooza y'e Misiri tebaatuuka mu nsi nsuubize. There was no conversion mu bulamu bwabwe, newankubadde Katonda kye yali abaagaliza nti munda mu bo wabeewo okukyusibwa mu mitima gyabwe basobole okutuuka mu nsi ensuubize nga baakyusibwa. Gwe nange Bayibuli tetusoma yemu okuleka nga waliyo endala. Baali bangi abaava e Misiri, bameka abaatuuka? Ojjukira nga tusoma ku nsonga lwaki baali bangi abaavaayo naye abaatuuka baali batono. Lwaki? I don't know if you remember that. So walina okubaawo okukyusibwa mu bulamu bwo. Amabanja n'obwava negative things. Prosperity is positive. We need to be converted from a debtor's mentality to a mindset of prosperity and promise. Tekiri kye tugambye nti gwe bw'onootambulira mu negativity waliwo ebitajja kubaawo mu bulamu bwe era waliwo ebitajja kusoboka. Naye omuntu atambulira mu kukkiriza n'okukyusibwa, n'ennono z'atambulirako ziba za njawulo. You know? Waliwo mukwano gwange yatera okugamba nti osabanga nnyo. Of course tujja katuukako awo, there is a chapter, there is a subsection awo gye tulina covering ekwogerako. Nagamba osabanga nnyo oleme kubeera mu abo abasaba okuweebwa, wabula obeere omu ku abo abawaayo ku lwabali. We wali omukisa, Bayibuli weetugambira it is more blessed to give than to receive. Wisdom gives you strategy. Ojjukira nga twogera ku ebimu ku bitufuula abasajja nnaggwano, we twayogerera ku wisdom ekuwa strategy, which strategy gives you victory, which victory you enjoy and then return the glory back to God. Oba se ojjukira akantu ako, wisdom. Naye kati wisdom gye tutunuulira si yansi. Ogivunula otya mu Luganda? Wisdom, amagezi. Solomoni bwe yali asaba Mukama yasaba ki? Bwe yagamuwa, olaba ebintu bwe byakyuka. Kati ekimu ku by'omuwendo bye tulina okusaba ffe ng'abasajja ge magezi. Waliwo enjogera egamba nti okumanya n'okutegeera bya njawulo. Oyinza okuba ng'olina ekintu ky'omanyi naye nga ekyamazima tokitegeera bulungi. Si bwe guli?
kati Katonda atuwa amagezi okumanya n'okutegeera ng'abasajja. Ekyo kya muwendo gye tuli abali wano abafumbo. Bayibuli erina weeyogerera okubeera ne bakyala baffe muki. Musumba Ssekajja lumu yali asomesa wano n'akyogerako, that you learn to live with your wives in and with wisdom. Alina Bayibuli y'Oluganda osobola okukanoonya oba ey'Oluzungu. Teyagamba nti oba mu bugagga na biki, naye neki mu magezi, nti n'obulamu bwaffe okubanga tujja butambuza nga bwe bulina okutambula, tulina okuba n'amagezi. Amagezi ge gatuwa enkola gye tulina okukolamu ebintu mu nsi muno. Victory gives us the strategy we need to overcome. Nti amagezi bw'oba togalina, it is hard to come up with enkola gy'olina okukolamu ebintu. It becomes hard. Kakati ng'omusajja gwe nange tulina kusaba Katonda atuwe eki? Amagezi. Tusobole okufuna enkola, strategy. Enkola eyo etuviireko victory oba obuwanguzi. Then awo wewali glory as we enjoy, and then return the glory back to God. Because mu byonna era tolina ky'oli, Katonda oyo ow'amaanyi yakusobozesezza okukola ebyo by'okoze n'okulaba nti otuuka ku buwanguzi bw'otuuseeko. Suleka kwefuula nti gwe oli wa ttabbu nnyo. Kisa kya Katonda n'amagezi ga Katonda. We need wisdom and strategy to break free into victory. It is wisdom not to incur more debt. Wali we tubadde twogerera ku mabanja nti otuuka nga weetaaga magezi okumanya asiina kugenda mu bbanja lino, kino siina kigula, kino siina kikola. Principles give us wisdom. We develop the strategy. To become debt-free, cut off every outflow of money, use the entire profit to pay off the loan. Awe wonna waliwo amagezi. Gwe tomala gagwa mu bbanja olw'okuba oyagala essente nga tosoose na kutunuulira ngenda disasula nti at the end of the day nja kuba nsasudde ssente mmeka. You've had people nga bacomplaininga, nafuna ebbanja, nafuna $900, kakati nakasasula obukadde 230 nga bamutwalaganya. Si bwe guli? Kitegeeza mu kulifuna ne mu nkola gye yakozesa ebyo byonna tewaaliwo magezi, tewaaliwo kumanyisibwa, n'azigwamu. You become a slave to the data. Kye tusomyeko wali emabega. So start with wisdom, develop a strategy, and you will see victory. Wansi awo twogera ku stewardship. Stewardship kyeki? Stewardship. Stewardship. So kanoonye tusebo tujja byogera ffenna. Stewardship. Nga bw'okanoonya olina okumanya nti obulamu bwo ng'omusajja buli summed up in 3 words. One of them is stewardship, relationship and leadership. Katonda bw'ayogera ku basajja abasatu mu Bayibuli bwe twogera ku basajja abasatu abaaweebwa talanta, ono awaaleddwa zino n'aweereddwa zino, ekyo kyali kiyitibwa kitya? Kwali kwesigisa. Baali basigire mu ekyo kye baali baweereddwa, era nga baalina obuvunaanyizibwa okukikola ki? Okukikola ki? Kaakati n'obulamu bwaffe bwe buli, era Katonda alina ebintu by'atuwadde nga tulina obuvunaanyizibwa okukola tutya? Kyekyo kyennyini. That is stewardship. Era it is very important and very key to almost every area of life. Sente biki bakuzikwesigisiza, Mukama akuwadde omukisa ogwo azikwesigisizza, ozizaazeemu, ozikubiseemu, ozikozese by'olina ozikozesa, so si kuzidibagana kuzoonoona.
bw'otakola ekyo oba ofuuse bad steward. Oli eyalina n'agamba ye kaatereke, gye byaggweranga ne kye yalina kikoze kitya, kimuggiddwako. Era awo wansi ojja kulaba nga waliwo ennono egamba nti what you misuse you lose. Kabubeere bulamu bwo, you misuse your life, you will lose that life. Kazibeere sente, you misuse the finances, the financial blessing, you will lose that blessing. So you don't own what you possess, you are only a steward. Everything you have today is subject to change, and if you are a poor steward, it will change mu ngeri gy'otakkiriza era gy'otasuubira. We are just stewards. Kabubeere bulamu bwo n'otabukozesa mu ngeri gy'olina bukozesa, you lose that life. Kagabeere maanyi nga gw'olina ku bintu by'olina okukola n'otagakozesa, you lose it. No, it is a principle. Whatever you misuse, you lose. Whatever you put to use or to proper use will multiply, you gain more. Ofunye sente, you've gotten that financial blessing as a man, naye nga mu bulamu bwo temuli tithing, temuli kuwaayo, and you expect to multiply n'okubisaamu na biki ebyo byonna. How? Wrong usage of gifts and talents. Ebirabo Mukama byatuwadde. Bw'oba Bayibuli omwo nga tusoma ku balina ekirabo ekya the different gifts. Ebirabo Katonda byatuwa. Waliwo abalina ekyobusumba, ekyobunnabbi, n'okikozesa bubi, you lose it. Nga gw'okikozesa bubi, waliwo ebintu Katonda byatakolagana nabyo. Then once awo ne twogera how and where to give. Of course, era kyongera ne twogera ku debt free living allows you to give more. You have to give before you can get. Twogedde wali nga tugamba mu Bayibuli nga bwe tugamba, it is more blessed to give than to receive. Of course, when you read Acts chapter 20 verse I think 35, ekyogerako then netwogerako, once you have made a gift, let it go. Give away from yourself. Oyinza oba wampa emitwalo 5 nga nina kye ŋŋenda okukola, ate leka gujoogerera buli lwondabako, oyo namuwa 5 oyo, luli namuwa 2, wampa kyaggwa. Buli lwondaba ate oyagala oyogere ku ekyo. Guno bwe guwa guli gukole kutya? Webale nnyo. So you should take care of your own family before increasing your giving to others. Bw'oba ojjukira wano nga twogera nti kiba kya muwendo nnyo Katonda ng'akuwadde omukisa ne bwe guba gukyajjabuzi nga tonnagufuna, kya muwendo okuba nti olabirira amaka go, olabirira famire yo nga tonnabuukawo kugenda ku beebweru, ne bwe kuba kuwaayo sookera ku banjuuyo. Because as a man, your first line of ministry is your family. Your first line of ministry as a man is your marriage. You give it your best, you give it your all you can for your family, for your marriage, before you even think about others. Your first line of ministry. Otandikira awo. Lwaki oyagala okusanyusa bali nga bano abali wansi w'obukulembeze bwo si basanyufu? Ekyo kya muwendo okuba nti you also get to think about your family ng'ekintu ekyomuwendo. Kabubeere bufumbo bwo bwa muwendo nnyo, because obufumbo si creation ya nsi, ya bwa Katonda. So bwebanga creation ya bwa Katonda, kitegeeza n'okugisustaininga tetutambulira ku nnono za nsi, tutambulira kuza.
Largeness of heart allows for enlarging of your business. Osobola okisomako mu 1 Kings chapter 4. 1 Kings chapter 4, I think verse 29. God gave Solomon wisdom and very great insight and a breadth of understanding as measureless as the sand on the seashore. Largeness of the heart. Alina Bible ey'Oluganda bw'ona okasomako kavaayo bulungi. The largeness of heart. Nti n'ebirala by'oyagala okukola mu biriwo okutuuka okuba nga bisobola okugaziwa n'okukula. Enlargement of your business, enlargement of your territories. Kiva munda mu mutima gwo nga bwe twasomye mu Proverbs eri. Guard your heart, for out of it springs the issues of life. Ebyo si bigambo byange. So okuwaayo omusajja okuyiga okumanya nti bawaayo era bagaba kya muwendo nnyo. N'otabeera bakiyita batya mukono gaamu. N'otabeera mukodo. So kya muwendo era tumanye nti kyetaagisa mu bulamu bwaffe nga abasajja. Era wansi awo bwone tweyongerayo ku page 142 wetugambira what givers gain. Abawaayo bafuna ki? Bafunamu. Gwe tokimanyi nti awaayo afuna? Biki byafuna? The care for others is the measure of your greatness. You gain by giving what you cannot buy with money. For example, money cannot buy greatness, respect, prosperity, well-being, but by giving you can gain all the four. Ekitiibwa, embeera y'obulamu bwo. Waliwo ebintu sente byetagula. Enkolagana n'abantu abalala. Yes, it can be financed naye nga toguze bigule. Love, muwulira nga enjogera egamba nti nze watali sente omusajja mwagaza ki? Kwegamba love eba efuuse yaggula. Eyo teba love. Not so? So love si yakugula. Bwebanga yalibadde yakugula ffe twalisasudde mmeka Yesu okutuuka atufiiririre? How much money would we have paid or would we need to pay? Naye kyakolebwa olw'okwagala Katonda kwe yalina eriffe. So ojja kusanga nga naawe ng'omusajja ebintu by'okola obikola olw'okwagala kw'olina eri musajja munno, eri abafamire ye, eri mukyalawo, eri abo abali wansi w'obukulembeze bwo. Not that weegula bakutegeere. Kiri kye mbadde ngamba olw'okuba wampa tugeze 5 buli lwondaba n'oyagala ogwogerere. So wampa kunjogerera buli lw'ononsanga oba wali oyina kyontaasa. Tuli wamu? Kati kitegeeza mu kumpa gwe wali oyina ebigendererwa biki? Birala. So the trick to receiving is very simple. We've talked about that. It is more blessed to give than to receive. But era mu ekyo olina okumanya nti giving also calls for receiving. Nga bwe weenenya n'osonyiyibwa. Si bwe guli? Nti weenenya n'osonyiyibwa. Kakati naawe no receiving okusonyiyibwa okwo. Just imagine nga Yesu yakufiiririra gwe nange ne tuta receiving that gift of salvation. The equation is incomplete, or the process becomes incomplete until you receive that. Kyovola ne bw'oba oba weetonda oba weenenyeza omuntu alina kikkiriza ku mutima gwe n'akola atya? N'asonyiwa. So giving leads to receiving, but receiving is a trick in itself. Give as gain, receiving is as important as believing. Answers for your needs will always come through as you give. You can exercise faith and believe
for your dreams to come true, but if you are unable and unwilling to receive the means by which they come true, you will never succeed. Olina okukkiriza. Kyovola twatandise nga tugamba okkiriza n'omutima gwo n'oyatula neki awo process eba ekoze etya, naye bw'okkiriza obukkiriza ne kikoma awo, it is incomplete. Process tewedde eyo. Kati naawe n'okuba nga oyagala wabeewo ebintu ebikolebwa mu bulamu bwo ebikyuka mu bulamu bwo, naye n'otakkiriza nkola mwe birina kukolebwa bisobole okukyuka, process eba tewedde eyo, binaakyuka bitya? So you must recognize and acknowledge that there is a process through which this thing must change or transformation must happen. Otherwise, bw'otakkiriza nti waliwo strategy eyo oba enkola ebintu byo birina okukolebwa binaakyuka bitya? You can't just wish for transformation. There has to be a process. As men, we can't just wish for certain things. We must swing into action to make it happen. Tojja kubeera awo gamba oyagalayo akakadde ka $1 omwaka ogujja otuule butuuzi okalinde, emmotoka ebenga eyita wali kagwe okalonde. Walina okubaawo kyokola ekikutwala in the direction of getting kiri what you've set out to achieve as a man. So wano twakyogeddeko era endowed to prosper. Mukama ffenna atwagaliza okukulaakulana n'okugaggawala, but we must obey. Obedience is better than sacrifice. If you don't obey, certain things will not get into manifestation. Waliwo ebintu ebitajja kubaawo kubanga ojeemye. Waliwo awo core values ensanyusaawo, obwetowaze, humility. Endala ya obwesimbu. Era byonna bwonna obitunuulira awo birina aspect y'okubeera ki? Obedient. Obedient mu Luganda tukivunula tutya? Wangi? Ne Bayibuli ekyogera. Kakati gweoyagala ebintu ebimu bibeewo and yet you remain disobedient. How do you expect that to happen? Yet God is calling you and commanding you to obey before certain things can come into place, before certain things can be manifested. How do you expect that? So obedience is key if we are to prosper as men. And it starts with obedience to the principles of the kingdom that govern prosperity. You qualify for more by how you deal with less. If you are faithful in little, you will be faithful with much. Si bigambo byange, bigambo bya Bible. If you're not faithful with the little, how do you expect to be faithful with the much? Ojjukira nga twogera ku money, principles of investment. Bw'oba nga tonnayiga how they earn mutwalo gumu, tojja kuyiga kukwata mitwalo 10. If you've not been able to learn how to make 100,000, it will be hard for you to make 1,000,000. Oba olina okuyiga n'okumanya. Era bwe zinajja nga ye level tonnagituukako, kyekiri kye twagamba ojja kufundikira ozzeeyo ku level y'emitwalo 10. Lwansonga akakadde tokasobola. Nakuwa example wano, omwana yakuba omuyindi, simanyi oba yamukuba akakadde kamu 8 oba 2 naye akugamba tamanyi na ssente engeri gye zaggwaawo nga talina kyakoze nti kino. Lwansonga eyo mentality yali tannagituukako. Era akugamba nange simanyi, naye nenziramu nenzikwata kati. Naye luli kati awulira level kwali azisobola. Ojjukira ng'era tugamba nti waliwo ssente ezijja mu bulamu bw'omusajja nga zigenda mwabya bwabya, nga zimwabya, nga Katonda agamba asooka weetereeze, ezo bw'onoozifuna zigenda kwabya, zigenda kukulalula.
sooka otereere, tereera olyoke ofune, tereera ofune. If you are not faithful where you are, you cannot go beyond where you are. Olina okumanya wa wooli na ovuddewo otya okusobola okugenda ku level endala. Kiringa okubeera nga tomanyi ng'ate tomanyi nti tomanyi, kati onooyiga otya. Kkiriza nti ekituufu kino sikimanyi, njagala kukiyiga, oba kino sikisobola. Sintera okugamba nti waliwo bye sisobola era sibyepikira. Of course nsobola okugezaako biyiga naye sisobola kubyepikira nti okukkiriza nti kino sikisobola. Waliwo akisobola, kamuyita nnyambeko. Toyinza kumanya byonna. You can't. Waliwo ennono egamba just know a little about a lot. You can't know everything. Esebo. Wanji? Multi era tekitegeeza all. Multi kitegeeza beyond one, right? More than one. Not so? Multi-skilled, multi-talented. Nti osobola okukola ekintu ekisukka mu kimu, bibiri bisatu, naye tosobola kukola byonna. Not all skilled. Byanjawulo. Multi, nti you can do 2, 3, 4 things, but you cannot do all. Tekisoboka. Nga mu kisaawe gwe defender, gwe striker, gwe midfielder, gwokuba 3, gwokuba 2 n'omala n'ogenda ne mu wingi, tekiriiyo. You can't. Oyinza okuba defender, tugeze oli namba 4 oba 5, naye ng'ate singa obwetaavu bubaawo ne midfield ogikuba. Singa obwetaavu bubaawo ne mu wingi oyitayo. But you can't be everything. You can't. Simanyi oba nkuzeemu muganda wange. So prospering financially doesn't come down to how much you save or how much or waste, but how much you invest. Ojjukira nga twogera ku little by little earnings, little savings, little investments, nezikula nezifuuka big investments. It starts small. Never despise the days of humble beginnings. Little earnings, little savings, little investments. Tosobola kutandikira waggulu nga bwe tugamba the way up is down. You cannot climb a tree from the branches. Era odda wano wansi we kutandikira wokuwalampira. So there is a starting point to everything. Waliwo entandikwa mu byonna. Waliwo ebintu we birina otandikira. The principle of investing is that by use you possess and gain, by disuse you decline and lose. Twakyogeddeko wali nti ne bwe ziba ssente, you misuse, you lose. You use them properly, you gain and multiply. It is that simple. But practically it is not simple. Of course it comes with, like we said, obedience is key. Olina okuba nga otegedde ennono ezifuga essente, ezifuga ebyenkulaakulana, ebyensimbi, okugaggawala. Otherwise obugagga si kufuna bufunyi ssente. Twakyogeddeko wano. Some people are so poor that all they have is money and they think they are rich. Invest in people. Find out who runs the company before investing either your life or your money. Ojjukira nga twogera ku principles of investment. Investigate before you invest. You are not simply investing in the company, you are investing in the people running that company. And by investing in the people running that company, you are investing in the character of those people. Awo nga weewali ekinyusi. Gw'okolagana naani? Tokoma ku kukolagana naye nti ye gundi, naye embala ye eri etya. Waliwo abantu b'otajja kukolagana nabo mu byensimbi, mu bya bizinensi zo, ng'embala yaabwe enfu era nga tejja kukusobozesa kukulaakulana.
tejja kusobozesa gaggawala. Kati ekyo kyekitegeeza. Era bw'osoma awo okuva teziri numbered, but if you read from before investing paka page 142 wekoma, those are all principles principles of investment. Ojjukira nga tuzikavaringa under communication, sex and money, that segment of money, principles of investment. Era bw'ozitunuulira kuliko risk, don't gamble. Before investing, investigate. It must be in writing. If it's not in writing, it doesn't exist. Don't live with death. If you lose an investment, bury it, move on. We've all failed before, and we shall fail again. But life has to happen. We must continue. Ekigo ekimu tekikola kitya? Invest in producers. Waliwo error. You might have to check with your book. Instead of saying producers, it says procedures. Go with those who produce. The word is producers, not procedures. Shadows are more fierce than reality. Don't avoid the reality because you are afraid of what you might find. Face the reality. Ojjukira nga twogera wali okutambulira mu mbeera y'okutya. Okutambulira mu mbeera y'okutya n'embeera y'okukkiriza bya njawulo. Bw'onootambulira mu y'okutya waliwo ebintu by'otagenda kukola. Ate atambulidde mu mbeera ey'okukkiriza alina ebintu by'ajja okukola ng'atambulira ku kukkiriza. Era emabega waakyo ojja kulaba nti alina kye twadde twogerako, the wisdom, divine wisdom to do certain things because ali mu kukkiriza. Naye ggwe atambulidde mu kutya ne wisdom eyo tosobola kuba nayo. It is hard. Era byonna by'olowoozaako biba negative. Nze nnime ennyaanya zife, nze nnime kino kife, oba nze nkole bwe nti, watifu simanya biki. You get? Tulina bye twayogeddeko nga tutandika awo. So invest your life for your greatest good. Any investment you make is always an investment of your greatest good. Investing for eternity. Bino byonna obikola naye at the end of the day kiggwera wa? You know? Kale by'okoze obikoze. You've invested your life here on earth. At the end of the day, then what? Kati ffe wali we twogerera ku eternal investments. Bw'oba ojjukira nga twogera ku partnering with God to invest your life for a greater good. You invest for eternity. You invest to create a legacy for the generations coming after you. Si bino mbunze ndya byange nabo balikola ebyabwe. Of course, to some extent, waliwo aba, you know. But then the Bible is very clear for nze naawe gye tukkiririzaamu. Ekoshoninga bataata. Leaving an inheritance for their children's what? Children. Katujja kulaba ng'ennono ezo eza Bayibuli ate zikontana n'ebyensi. So don't quit. Under that nga twogera twajogerako era don't quit nga tugamba omuwanguzi tawanika era abawanika tebakola batya? Tebawangula, ojja kulemererwa here and there. But if it is what God intends you to do ng'otegedde kwe kuyitibwako kwe kubikkulirwa kwe wafuna, you will fail. Ekyokubanga kwe kubikkulibwako kwe kuyitibwako tekitegeeza nti tojja kulemererwa. Not Daudi. Yusufu okwolesebwa kwe yafuna n'ebirooto bye yafuna era yayita mu mbeera gye yayitamu. Naye ng'olwedde Katonda yali amulaze ebigenda okubaawo, tekyategeeza nti agenda kuyita mu nsi eyeeya. So naawe olw'okuba wayitibwa, olw'okuba ofunye okubikkulirwa, tekitegeeza nti bigenda kutambulira ku silver plate. Things are going to be easy. It will never be easy. You will fail, you will be disappointed, you will be frustrated as a man. But as long as you stay the course and don't quit, you emerge victorious. Bw'oba ojjukira nga twogera some time back, the seeds of our success are planted in the fires of our adversity. Nti ensigo zaffe ez'obuwanguzi, enkulaakulana n'obugagga ziri mu
mu muliro gw'okubonaabona gw'okunyigirizibwa. Awo teri awangudde nga tanyigiriziddwa, teri awangudde nga tabadde disappointed, nga tabadde heartbroken. Taliiyo. It will never happen. Sit down olabe, otunule gwe okubemu katooki emabega gy'ovudde, by'oyiseemu okutuuka w'oli. It's not been easy. Then who tells you okuva w'oli okugenda w'oli n'okubeera it is going to be easy? It will never be an easy journey. You will struggle, you will toil, you will be disappointed. Wajja kubaawo abakulyamu enkwe, wajja kubaawo abatakwagaliza. That is life. You remember us saying here, you're either in the middle of a crisis, exiting one or entering one. Bwe bulamu bw'omusajja. But amidst all that, ani afuga obulamu bwo gw'okkiririza mwani okuyisa mu ebyo? Mu njogera ennyangu tugamba mbeera ya kupambana. Newankubadde wayitibwa ssebo olina okupambana. Okupambana kulina okubaawo okulaba ng'ekyo Katonda kyakuyitidde kibaawo. So olw'okuba yakuyita tolowooza nti bigenda kuba byakumukeeka. Things don't work like that. Gwe tunuulira Joseph, otunuulire Daudi in the Bible before he became king and what he went through. Otunuulire tuddayo mabega okuva ku jjajjaffe Ibrahimu. The promise God made to him, n'embeera gye yayitamu until the promise was fulfilled. Obiyita byangu tekiriiyo. Gwe tunuulira obulamu Yesu Kristo bwe yayitamu, and yet he knew nti obulumi n'okunyigirizibwa is part of the journey, era n'atuukiriza ekyo ekyalina okutuukirizibwa. So naffe, we don't have to quit on ourselves. We need to stand strong. I know waliwo embeera lwetuuka nekkuba kambeere nze n'owulira nga kitabuse, kitabuka. Okujjawo nga wano waliwo omusajja awakana, musajja munange bitabuka, waliwo lwe bitabuka n'owulira nga yakikutuddemu ng'embeera ekalubye. And yet you have to stand as a man. Kati ffe tuddayo wali ne twebuuza, naye mu mbeera eyo nga bikkubye left right center, oyimiridde ku ki, oyimiridde kwani? Where is your faith anchored? Your belief system okkiririza mu ki? Ogendera ku nnono za nsi oba? Twadde twogera wano ne muganda wange ono nga tutandika tuka waliwo ebintu ebitajja kukolebwa olw'okuba abakwetoolodde babikola. The fact that most of the young men are sleeping around doesn't mean you sleep around. No. Kyemmanyi nammwe mubiwulidde, waliwo we nnali oli ng'agamba gwe wulira nno kano, ng'omusajja simanya omusajja ffumu lya mu nsonda terifumita nsolo emu. And you're thinking, my friend, how? Mbw abasajja bonna mbwa zitya. So the fact that you've been disappointed there doesn't mean everybody is going to disappoint you. Waliwo abajja okukulyamu enkwe. It is going to happen. Under that, when you go, when you proceed, maintain what you obtain. Remember, it is easier to obtain than to maintain. Maintaining what you've obtained is not an easy thing. Era kikwetaagisa okuddayo ku nnono ezifuga ekintu ekyo ky'ofunye. My mentor normally says okufuna omukyala n'omuwasa si kyangu, naye ate ekyo layisi compared to maintaining that wife and sustaining a marriage. Okumufuna n'omuwasa ekyo layisi compared to maintaining and living with your wife. First year, second year, third, 10, 15, 20, 30 years. Abali wano mujja kunjulira. It's not easy. Staying married as a man, it's not easy. So maintaining what you've obtained. Fame may come in a moment, but greatness comes with longevity. It doesn't come in a moment. It comes with longevity. With the process of longevity, kitegeeza lugendo
Techigwa bugwi. It is a journey you take. There is a process. Sibya kugwira bugwizi. So once awo waliwo 3 major requisites or prerequisites for success. Of course, it calls for planning wisely. Certain things, if we are to get them done, you need to plan wisely. Ne Bible ekyogerako. Who of you sits to build a house and then never sits to first calculate how much it will cost? So you sit and plan wisely. If I need to do this, how do I go about this? Bwe mba njagala kugenda wali, how do I get from this point to the other point? Plan wisely as a man. Use common sense. Kyetwaligambye nti use wisdom. Tuddayo wali ani atuwa wisdom. Tetukwendera ku wisdom yansi, ffe tutambulira ku divine wisdom ey'obwakabaka bwa Katonda. Because bw'onootambulira ku y'ensi eri nawe ekoma, it has a limit. You get? But wisdom from God is not limited. It's not. Be strong in what you know is right. Stand firm. Ojja kubeera challenged even with what you know is right. Joseph yali challenge ku ebyo bye yali amanyi nti bituufu era ng'akakasa Katonda ye yabyogera. But he was challenged. He never gave up. He never surrendered. So naffe bwe tulina okuba. Era n'essaawa eno mmanyi waliwo ebikusoomooza. Nange mbirina. But we don't give up. We keep fighting. When you give up, then what? We keep fighting. Tujja kulemerako. Tujja kulemerako paka. Katonda nga yeki? Abalemerako bawangula. Abalemerako bakola ki? Bawangula. You are never too old to seek counsel. Tolina kwerabira nti kyova olaba tulina kye tuyita zi marriage fellowship eri abo abafumbo abatalina bakubeera bafumbo, tulina youth fellowship. You know nti mu bulamu level kwoli, mu buli level kwoli waliwo era abagiriko. And you must seek counsel. Because oyinza oba olina ky'oyitamu nga waliwo ate yakiyitamu. Okukiyitamu okwo okusobola okubeera waali, there is wisdom. That experience alone in engeri gye yamushaping and transforming to be the man they are. If I've been married 5 years or 10 years, waliwo abadde married for 20 years. Ate experience gyalina ne lessoni zaafunye zisinga zennina. You seek counsel. Kyova olaba tuddayo wali nga tugamba no man fights alone. Any man by himself is an accident waiting to happen. You need fellow men in your life. Gosobola okwebuuzaako nga muganda wange wano kitabuse ngoze ntya nti asooka ojje tutuule tunywemu kacaayi twogere ne mubyogerako naga naye omanyize mbadde ngamba okole bwoti. We seek counsel. We seek counsel. Naye si buli omu. So when you allow people to influence your choices, you must know their pedigree. Kyekiri kyegambye nti bwe mbanza I've been married 5 or 10 years. Why should I seek counsel eri oyo ngambe ki ali divorced, let me say. Ate I must seek counsel okuva eri oyo ali married like say 20 years or 15. Already pedigree ye oba omukululo gwe gweraga. Si bwe guli? Nina njagala okubeera waliwo ayiseewo oba eyayitawo. Lwaki si gwe neebuuzaako? Kubanga we njagala okubeera ye yayitawo. Amanyi kye kitegeeza okutuukawo. Kati ate oyagala mbuuza atannatuukawo. Tekiriiyo. So not everybody or everything people say to you deserves to be heard. Si buli anaayogera gy'oli nti olina omuwuliriza. Si buli anaayogera gy'oli nti akwagaliza. Si buli anaayogera gy'oli nti byakugamba bye bituufu. Twatandise twogera ku lies, murder, truth. Obulimba bukola ki? Amazima. Si buli anaayogera nti byayogera ge mazima. Take time to listen.
it shows respect for others. Listening to foolish people shows disrespect for others. Waliwo abantu b'otalina kuwuliriza nga really byayogera bikontana ne byolina okukola mu bulamu, bikontana n'ebigendererwa byo. Kati oyo oba owuliriza waaki? Kakati for example muganda wange atannawasa ng'otandika kuwuliriza bantu bagamba bw'oba tonnawasa sooka ofuneyo nga 2-3 osooka ogezese sampulinga. Osampulinga ki? You get? Waliyo ezo emboozi and I know you've heard babyogera nti bw'oba sooka osampulingeko you test and you know. Testing what? Kati eyo advice toyina kutuula mu company of such people. You can't be among such people ate aboogera ebyo, because bikontana n'ekyo ky'okkiririzaamu, bikontana n'ekyo ky'oyagala, si bwe guli? So you cannot be amongst them, otherwise bw'obalemeramu ogenda fuuka omu ku bo. So thinking you know everything is the start of your demise. Twakyogeddeko. As a man, you cannot claim to know everything. You cannot know everything. Tosobola kumanya byonna, waliwo amanyi by'otamanyi. For you to maintain what you've obtained, sooka weebuuze ku bakusooseeyo. Bannaye ntuuse ku kino naye bwe mba wakola bwe nti ne bwe nti ntuuke ku kino nkole ntya. Bajja kuguidinga. They will give you counsel. You cannot claim to know everything. You can't. You can't. Baba bakulimba. So we must find company, the right company, if we are to prosper, if we are to maintain what we have obtained. Gwe tosobola kuva wano ogamba olw'okuba osomye eby'abasajja ojja kgenda ng'otuule mu bbaala n'abatamiivu. Anti nze nasoma eby'abasajja ne bwe ntuula mu bano bakulimba. Gye binaggweera ojja kukwata eccupa ojja kugunywa. You know there is a simple saying in English. If you hang around if you hang around 9 thieves, you become thief number 10. It is that simple. If you hang around 9 foolish guys, you become fool number 10. Si byange ebyo bya luzungu. It is that simple. Gwe buli lw'obeesibako ogenda kufuuka omu ku bo. Oba oyagala oba toyagala ofuuka omu ku bo. So you can't hang out with such people. Tebalina gye bakutwala. Ebirooto by'okuyitibwako okubikkulirwako byonna bagenda biyiwako amazzi otuuke nga ne byolina okukola tosobola bikola as a man. Kyova olaba it is advisable as a married man, you have a company of married men. As a single man oyagala kubeera married, seek counsel from the married men, not the single guys. You see? Then relationship, ojjukira twayogedde ku bintu bisatu, twayogedde ku stewardship, relationship and leadership. Stewardship tugyogeddeko awo wonna. Tugambye stewardship yeki? Wanji? Oku? Makamangu ago tukeerabidde. Stewardship. Okwesigisa, bakwesigisizza. You are just a steward, like say of your life. Then relationship. Tuba tutegeeza ki bwe tugamba relationship? Nkolagana, eba nkolagana. Ate nga twagamba bw'oba ojjukira in one of the chapters we've covered nti bw'oba onootegeera enkolagana n'abantu abalala ng'omusajja, enkolagana yo ne Katonda kintu kikulu nnyo. Enkolagana eno ey'essimba egenda kudetermininga how strong enkolagana eno ey'obukiika bw'eneebeera, the horizontal. So the vertical relationship affects the horizontal relationships. And by vertical relationship, we mean relationship with God through Christ Jesus. It affects these other relationships. How strong that relationship is will affect how you relate with other people horizontally. Omusajja ategedde Kristo engeri gy'arelatingamu n'abalala oba engeri gy'akolaganamu n'abalala eba yanjawulo nnyo.
So kati ekyo kye tulina otutegeera nti enkolagana yaffe ng'abasajja erina ebintu ebigifuga naye etandikira wano. Our relationship with God through Christ Jesus. Ate tekikoma awo wabula kigenda ne kibeera deepened or strengthened by communication. Communication is the basis of life. You remember we said where communication stops, abnormality sets in. So enkolagana okubaawo walina okubaawo empuliziganya okusobola okukiipinga enkolagana eyo ng'etambula. Tosobola kugamba oli mulokole naye nga tosaba. Enkolagana ogenda gistrengtheninga otya? Enkolagana ayo n'oyo gwokkiriza egenda kukula etya? Egenda kuguma etya nga tewali mpuliziganya? So there has to be communication. You know? So listening is the basic art of communication. Era kati olaba tugenda deeper. Okuwuliriza. Okuwulira n'okuwuliriza byanjawulo si bwe guli? Okuwulira kirala n'okuwuliriza kirala. You must learn to listen as a man. It is the basic art of communication. Kuwuliriza. So the gist there anti oba ekinyusi kiri mu kuwuliriza. Ne Bible eri very clear. Be slow to speak. So kuwulirize. So listening is very key bwe twogera ku nkolagana. Kakubeere kolagana na Mukama Katonda waffe. You and I know God speaks. But if you don't listen, how will you know what he has said? Tosobola. So you must be willing to listen to him. Okusobola keeping enkolagana eyo ng'eri strong. You don't make success in life by your ability to speak, but your ability to listen. So you must learn how to listen. Listening is a skill we learn. Kati muganda affe oli we yabuuliza multitasking, multi-talented and what? These are things we learn. Until you learn to listen before you speak. Otherwise ebintu ebimu bijja kuyitako. Tojja biwulira. Nga bwe tugamba nti mwoyo wa Mukama bw'aba ayogera tomulusuubira kwogera mu ddoboozi ng'abali mu kisaawe ky'omupiira. But it is also possible nti ddoboozi asobola okwogera mu ngeri bw'etyo. Naye bw'oba toli kiini, bwe waba tewali nkolagana era tojja muwulira. Tojja kuwulira.